So topic is curve tracing. So we shall keep in mind the following points for tracing the graph of the equation f of xy is equals to 0. So ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਿਮੈਟਰੀ। तो हमेशा कोई भी ਜਿਹੜਾ ਵੀ numerical ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ curve ਨੂੰ trace ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, so firstly we have to check for the symmetry. So symmetry ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? So here you can see there are 5 points. One by one I will share. First point is symmetrical about x-axis. कोई भी curve ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ x-axis ਦੇ about symmetrical ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? उसनू चेक करने के लिए तुसी की करना है, उस कर्व की इक्वेशन दे विच y नू चेंज करना हैगा माइनस y दे नाल। y नू चेंज किया माइनस y दे नाल। यू कैन सी हियर कि y की जगह पे माइनस y सब्स्टिट्यूट किया, बट एक्चुअल कर्व नू कोई इफेक्ट नहीं होया। फॉर एग्जांपल जिवें साडे कोल पैराबोला की इक्वेशन हुंदी है y² इक्वल टू 4ax। दिस पैराबोला इज ऑफ द टाइप we already know it about it. It is a right handed parabola. और अगर इस दे विच तुसी y अप्रोचेस माइनस y कर दियो तो इस इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज y द स्क्वायर है, वापस यही इक्वेशन आ जाएगी। सो दैट मीन्स यू हैव डन दिस थिंग, y चेंजेस टू माइनस y। ठीक है, ये चीज तुसी कीती, बट कोई फर्क नहीं पिया, वापस वही कर्व आ गया, इक्वल आ गया। तो ये कर्व जेड़ा है फिर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है। यू कैन सी हियर कि ये गिवन कर्व अपना सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है। ये रही अपनी x एक्सिस, और ਜਿਹੋ जी शेप कर्व दी x एक्सिस ਦੇ ਉੱਪਰ है वही सेम शेप कर्व दी x एक्सिस ਦੇ ਵਿੱਚ है। सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। तो इस तरह ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਫॉर x एक्सिस ਦੇ ਲਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ y एक्सिस ਦੇ ਲਈ तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x एक्सिस ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ y ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ y ਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ y एक्सिस ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ x ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। तो अगर x ਨੂੰ माइनस x ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, कर्व ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, you get again f of xy. So this is the example, x square is equal to 4ay. If you change x to minus x, so कोई फर्क नहीं पै रहा, वापस वही कर्व ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। तो ये इक्वेशन ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਅਪਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। और you can see upward parabola is symmetrical about y axis. This is the y axis, और ਜਿਹੋ जी कर्व ਦੀ शेप इधर लेफ्ट साइड पे है, वही सेम शेप राइट साइड पे है, symmetrical about y axis. तो इस तरह ਤੁਸੀਂ x axis ਤੇ y axis ਦੇ about symmetrical ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। Then third thing is symmetrical about the origin. Symmetrical about the origin ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, x ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ x, y ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ y। अगर दोवां ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, the right handed you can say xy is equals to a square। तो इस कर्व ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। So you can see here if you change x to minus x and y to minus y, you will again get xy equal to a square, the same equation. So it is symmetrical about the origin. This is origin, और ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ कर्व origin ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹੇ ਜਿਹਾ कर्व ਇੱਧਰ। ਬਾਕੀ in detail ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ trace ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ fourth one is about the line y equal to x. y equal to x ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। This is the line y equal to x, which is at the angle 45 degree with the origin and a straight line. So is this symmetrical when x changes to y and y changes to x? So वो curve ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ अगर x ਤੇ y अगर ਆਪਾਂ चेंज करिए तो उसके अबाउट सिमेट्रिकल है। अगेन वही सेम एग्जांपल हाइपरबोला ਦੀ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो, ये वाला कर्व ਸੀਗਾ ਉਹ। तो अगर ਆਪਾਂ ਆ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ कर्व ਇੱਧਰ ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉਹੀ ਜਿਹਾ। तो ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ y ਲਿਖੋਗੇ, y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ x ਲਿਖੋਗੇ, so ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, अगेन you are getting the same equation. So this is called symmetrical about y equal to x and symmetrical about y equal to minus x. So y equal to minus x, that means this one. इस दे symmetrical अगर कर्व होएगा तो
वो अपने कल x ਨੂੰ -y चेंज करो, y ਨੂੰ -x, and if you are getting the same equation then the curve is symmetrical about the line y equal to -x। तो इस तरह ਤੁਸੀਂ ਸਿਮੈਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਵ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। origin ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ origin ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। means you have to substitute x equal to 0, y equal to 0 in the equation, and if you are getting f of xy equals to 0, that means the curve is passing through the origin। if curve passes through origin then find the tangents at the origin। फिर अगला काम ਅਸੀਂ tangents at the origin find ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ tangents at the origin ਦੇ ਲਈ equating to 0। tangents at the origin ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ equating to 0 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਬਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ origin ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਡ ਬਣੇਗੀ, ਕਸਪ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ tangents at the origin ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ tangents at the origin ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਦਾ? equating to 0 the lowest degree terms, the lowest degree terms in x and y, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ equate to 0 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ then we will get the tangents at the origin। और फिर इस origin ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਡਬਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਸਪ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਜੂਗੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ। then we will find the asymptotes by applying the methods of asymptote, points of intersection। ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ। that means x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਕਰਵ ਜਾਂ y ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੀਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮੀਟਿੰਗ x ਐਕਸਿਸ, curve meets x axis or not, then we have to put y equal to 0। और जब ਅਸੀਂ चेक करना है meeting y axis, then we have to put x equal to 0 and obtain the equations of tangents at these points। फिर ਉਹਨਾਂ points ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ of tangents ਦੀ equation ਕੱਢਾਂਗੇ। if any of these is a double point then find the nature of the double point। again node, cusp or the conjugate point, whether it is ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ find ਕਰਨਾ ਹੈ। तो ये सारा प्रोसीजर इज विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। आई विल अगेन एक्सप्लेन इट टू यू, सो डोंट वरी कि किवें होगा और जिवें जिवें सवाल आऊगा, क्वेश्चन आऊगा, आई विल एक्सप्लेन इट। एंड नंबर 6 थिंग इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा दा क्राइटेरिया अप्लाई करके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा ਅਸੀਂ फाइंड करना हैगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कर्व द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग द पॉइंट या कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी द पॉइंट, या फिर कोई पॉइंट ऑफ अगर इन्फ्लेक्शन है वो भी असी फाइंड करना है by applying the criteria of concavity and convexity and the points of inflection। and finally 8th point is discontinuity। discontinuity ਅਸੀਂ फाइंड करनी है कि किथे किथे ਜਿਹੜਾ given curve हैगा वो discontinuous है, and also discuss the behavior of the function near these points। so one thing should be kept in mind while that with all the information collected as stated above, one may not be in a position to trace the curve। then there is also the limitation of time in the examination। so what is the use of doing one part in 40 or more minutes when only 15 minutes are allotted for one part? it is only intuition, experience and practice that will enable a student to trace a curve properly। a student may not need all the information if he has got sufficient practice to trace the curve, so students should have as much practice as they can have। so because obviously by applying all the 8 points, it is a lengthy process and you can take it is you can see it is more time consuming। so you have to practice more and you can also do the same questions in 15 minutes। so whether which questions we are discussing today, you can trace them by self, and you can also notice that I will not need all of the points to verify। अगर किसी भी स्टेज ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵ ਦੀ ਫਿਗਰ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੋਜ਼ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਨ ਬਾय वन ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, trace the curve y equals to x cube।
इस कर्व ਨੂੰ ਅਸੀਂ ट्रेस करना। So it is a simple curve, just y equal to x cube. So first point of the curve tracing was symmetry. So symmetry ਦੇ ਲਈ firstly ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, because ਇਸ curve ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ minus x ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, then and y ਨੂੰ minus y ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, so what will you get? Minus y equals to minus x whole cube. That means you are getting minus y equal to minus x cube. Y is equals to x cube. That means you are doing this thing, this one. We are getting the curve is symmetrical about the origin. This one, this point, you can see the curve is symmetrical about the origin. By changing x to minus x and y to minus y, we are getting the same thing. So is the accordingly ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ curve ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, it is symmetrical about the origin. So it means origin ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ origin ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਗ੍ਰਾਫ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਹ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ origin। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ second is origin. Second point was origin. The curve passes through origin. Let us check. Put x equals to 0 and y equal to 0 in the equation. So we are getting 0 equal to 0. That means left hand side is equals to right hand side. So we can see the curve passes through the origin. So अगर curve origin जो pass कर रहा हैगा, then we have also to test the tangents at the origin. So tangents at the origin जो है उसदे ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗਾ, equate to 0 lowest degree terms. So here we have only two terms in the equation. One is y and one is x cube. Y ਦੀ power 1 है, x ਦੀ power 3 है. So lowest degree ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਵੀ ਹੈ, so ਉਹਨੂੰ equate to 0 ਕੀਤਾ, y equal to 0. That means x axis is the tangent at the origin. And because we are getting a single tangent, so origin is not a double point. Simply we have to make x axis as a tangent at the origin. That means this line, this x axis will act as tangent ਜਦੋਂ ਵੀ curve ਇਸ point ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, तो ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ as a tangent act ਕਰੇਗੀ curve ਦੇ। तो ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। So third point was point of intersection. ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ point of intersection ਅਸੀਂ find ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So point of intersection ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ with the coordinate axis ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ coordinate axis ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। So you can see whenever you put x equal to 0, you are getting only y equal to 0. That means, or whenever you put y is equal to 0, you are only getting x equal to 0. That means 0, 0 is the only point of intersection with the coordinate axis. Coordinate axis ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0, 0, ਯਾਨੀ ਉਹੀ origin ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ curve ਦਾ ਨੇਚਰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ increasing decreasing maximum minimum ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ increasing decreasing ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ increasing decreasing ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ dy by dx। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 3x square, and
अगर आप इंक्रीजिंगली चेक करते होंगे सी सो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर आ गया सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर सो दैट मीन्स द कर्व इज ऑलवेज इंक्रीजिंग कर्व हमेशा इंक्रीजिंग कर्व ही अपना बने यानी कि वाधा हुए फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ बने सो इतों तक जो अपने को डायग्राम समझ आई हैगी है उन्नी का ਆਪਾਂ ट्रेस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि मैं पहला भी दसिया भी नीड नॉट टू वेरीफाई ऑल द पॉइंट्स तो इतों तक मैंने लगता काफी हद तक सानू पिक्चर क्लियर हो गई हैगी है तो लेट अस ट्राई हाँ वन मोर थिंग वी विल सॉल्व द डोमेन एंड रेंज तो डोमेन एंड रेंज जरूर चेक कर लीए ताकि कितों तक कर्व ਨੂੰ एक्सपेंड करना हैगा वो ਅਸੀਂ ट्रेस कर सकें तो द कर्व वाज y equal to x cube so domain means the values of x ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ x ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਆਵੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ y not defined ਆਵੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ x ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ सो हेयर यू कैन सी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है यू कैन सी कि y इक्वल टू एक्स क्यूब है पूरे में x की वैल्यू जेडी मर्जी सब्स्टिट्यूट करा आई एम नॉट गेटिंग एनी इमेजिनरी वैल्यू आई एम नॉट गेटिंग एनी अनडिफाइंड वैल्यू सो द डोमेन इज ऑल द रियल नंबर्स और यू कैन सी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड ऑल्सो यू कैन सी हेयर कि जेडी डोमेन हैगी है वो अगर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है ਤੇ ਅਗਰ x ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ if we are taking x approaching to infinity then obviously y also approaches to infinity and whenever x approaches minus infinity y also approaches minus infinity because if you here substitute minus infinity y also approaches minus infinity so that means whenever x is positive your y is positive whenever your x is negative your y is negative सो ये केड़ा क्वाड्रेंट हुंदा है जदों x एंड y बोथ पॉजिटिव हुंदे हैं दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड x एंड y जदों बोथ नेगेटिव हुंदे हैं दैट मींस इट इज द थर्ड क्वाड्रेंट तो एक चीज क्लियर है कि जेड़ा साडा कर्व है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट दे विच बने सो नाउ कंबाइनिंग ऑल द पॉइंट्स एंड वी आर ट्रेसिंग द ग्राफ so this is my first quadrant and this is my third quadrant so इना दो क्वाड्रेंट्स दे विच ग्राफ बनना है ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਾਫ ਇਜ਼ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਅਬਾਊਟ origin सिमेट्रिकल अबाउट origin so that means जो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਬਣੇਗਾ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਉਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ tangent at the origin was x axis ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ so that means this line will act as a the x-axis will act as a tangent to the curve this line x-axis and third ਅਸੀਂ ਫਿਰ verify ਕੀਤਾ third thing was curve is increasing and fourth thing was x approaches infinity y approaches infinity so x is approaching to infinity this side so accordingly y will approach to infinity this side and if x is approaching to third thing was x approaches to minus infinity y approaches to minus infinity so x is approaching to minus infinity this side so y is approaching to minus infinity this and curve is increasing so curve is also passing through the origin so ਅਸੀਂ increasing form ਦੇ ਵਿੱਚ curve ਨੂੰ trace ਕਰਨਾ ਹੈ so you can see the curve is increasing in this way and जो shape अपनी उरे बनी है same shape ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ बनानी हैगी है so this way so in this way you can see the graph of the this one this is the graph of y equal to x cube in this way you can trace sorry I will again draw it this one so this is the graph of y equal to x cube so second question जेड़ा है वो मेरे को है x cube plus y cube is equals to 3a xy
and A is given to be greater than or equal to 0. So solution number 1 symmetry, same steps ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ symmetry. तो इस इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ y ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ x ਦੇ ਵਿੱਚ, you can see x ਨੂੰ y substitute ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ y ਨੂੰ x, that means you will get y cube plus x cube is equals to 3ay. So I think no difference between these two equations. So equation does not change. So that means अगर equation नहीं change हो रही ਤਾਂ ਅਸੀਂ discuss ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ कि ਜਿਹੜਾ point ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ curve ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ symmetrical ਹੋਏਗਾ. Curve is symmetrical about the line y equal to x. इस line ਦੇ about symmetrical होएगा. तो अगर ਅਸੀਂ ये वाली line को trace करिए तो this one y equal to x means ये वाली line. Let us make it dotted line. तो इसदे ਅਸੀਂ symmetrical रखना है. This line is not a part of the curve, but इस line ਦੇ ਅਸੀਂ symmetrical रखना है. So that means ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ curve इधरली side trace होएगा, same वही curve इधरली side trace होएगा. So this is the meaning of the symmetry. Second, origin. Curve passes through origin or not, we have to check it. So if we substitute x equal to 0, y equal to 0, you are getting 0 equals to 0. That means curve passes through origin. Origin जो pass भी कराना है, ठीक है? And now again we have to check the tangents at the origin then. Tangents at the origin ਦੇ ਲਈ equating to 0, the lowest degree terms. So lowest degree terms from this equation are, इस equation ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਅਸੀਂ check करिए, this is 3 degree, this is 3 degree, this is 1 plus 1, 2 degree. So lowest degree terms यानी कि 3axy equal to 0 or xy equal to 0. This implies tangents at the origin are x equal to 0 and y equal to. And because there are two tangents at the origin, so that means origin may be a double point. Two tangents, so there may be a double point, and if the tangents are distinct, then origin may be node or conjugate point. So origin ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ node भी हो सकता है या ये भी हो सकता है isolated point. So node है या नहीं है ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, because we are having x equal to 0 and y equal to 0, we will search the neighborhood of the origin. कि अगर origin ਦੀ neighborhood ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ real values ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ. And because we are getting x equal to 0 or y equal to 0, so the procedure allow us to make the highest powers of y or x one of these. ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ y ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਔਰ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਅਰ ਪਾਵਰ ਅਗਰ y ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਰਵ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 0 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ. तो इस कर्व ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ और y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੀਏ, it will be of this type. And obviously this is real for small values of x near origin. So एक चीज जो क्लियर होगी कि origin ਜਿਹੜਾ है फिर वो अपने कोल node होएगा. इस कर्व दी origin ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ node बनेगी. Node means this type. origin ਤੇ node बनेगी कर्व ਦੇ ਵਿੱਚ. तो ये चीज क्लियर होगी. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ points of intersection ਇਸ ਦੇ फाइंड ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. So let us find point of intersection. So x cube plus y cube is equals to 3axy. Whenever you substitute x equal to 0, you are getting y cube is equals to 0. That means y equal to 0. So the early point of intersection is 0, 0. So ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਰੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ, origin ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਡ ਬਣਾਣੀ ਹੈ. एंड ऑब्वियसली फिर नोड ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ. ਸੋ ਨੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਧੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਧਰ ਹੋਏਗੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ. ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਇਹ ਨੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਬਣਾਣੀ ਪਏਗੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ.
तो एक चीज उरे क्लीयर होगी, बट ये चीज नहीं क्लीयर हो रही हैगी कि ये वाली ਜਿਹੜੀ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਂਥਸ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੇਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੇਸ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟਰੇਸ ਹੋ। तो ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੈਂਥਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਸੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸਿੰਪਟੋਟ। तो ਸਾਨੂੰ ਅਸਿੰਪਟੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਵ ਦਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। then finally we will get the picture of the curve। तो ਅਸਿੰਪਟੋਟ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो ਅਸਿੰਪਟੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਸਿੰਪਟੋਟਸ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਅਰ ਡਿਗਰੀ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਡਿਗਰੀ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ a क्यूब प्लस b क्यूब ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ a स्क्वायर a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर एंड the asymptote is parallel to the line ਜਿਹੜਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਏਗਾ। is parallel to the line 1 डिग्री ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ x plus y। तो ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। x square minus xy plus y square ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। here we will apply the limit y equal to minus x। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 0 ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ minus x and x approaches infinity and equals to 0। sorry here we have the minus, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਸੀਗਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਕਰੈਕਟ ਇਟ ਮਾਈਨਸ। तो इस सब्स्टिट्यूशन ਨੂੰ ਕਰਕੇ y ਨੂੰ -x अगर ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ we will get here minus 3ax square upon x square plus x square plus x square। so 3x square will be cancelled out, you will get limit x approaches x square will be cancelled out, so you will get the asymptote as x plus y plus a equal to 0। so this is the only asymptote of the curve। तो ਇੱਕੋ ਹੀ asymptote ਹੈ। तो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਰਵ ਆਪਣਾ ਟਰੇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਰਹੀ। ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਅਸਿੰਪਟੋਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਿੰਪਟੋਟ ਆਈ ਹੈ x plus y plus a equal to 0। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟਰੇਸ ਇਟ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ straight line ਨੂੰ trace ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ firstly we have to substitute x equal to 0, then we will get y equal to minus a, and if y is 0 x equals to minus a। so let us plot here, this is y equals to minus a and this is x equals to minus a। so this way this line will be the asymptote of the curve। so we are having the shape of the curve as a node at the origin, so let us make node at the origin, and because this line is asymptote तो इस लाइन ਦੇ ਨਾਲ पैरेलल ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚਲਾਣਾ ਪਏਗਾ curve। so in this way we are getting the shape of the curve like this। so this is the final shape of the curve। so in this way we can trace it।